Na ndo utakuta vitu kama masturbation, pornography, hakuna maombi utoa mzee. Nilienda maprayer zote. Ile mpaka unasikia we want to pray for pregnant women. Mimi niko hapo mbele. Nikiambia Mungu wanijua vyema Bwana. Mimi maombi tunataka. A recent survey has shed light on a concerning trend within the Christian community. A significant majority of self-identified practicing Christians admit to engaging with pornography. Za pasi nimejaribu mazee, imekuwa ni noma. Mimi najaribu kutoka, imekuwa ni noma. Nitasema tu hivi, hakuna addiction mtu utoka juu ya vile ana feel. Addiction utatoka ukiwa desperate for results. The study, titled Beyond the Porn Phenomenon, was conducted by the Barna Group in collaboration with Pure Desire Ministries. It indicates that pornography consumption is widespread across various demographics, with the divide between Christians and non-Christians narrowing alarmingly. The findings reveal that approximately 54% of Christians and 68% of non-Christians report viewing pornography. More specifically, 75% of Christian men and 40% of Christian women acknowledge using pornographic material to some extent. So the home was good. My parents even forked out the money for us to go to a Christian school, get a Christian education. Everything was set up for me to have a pretty good life. And I got exposed to porn in the computer lab of my Christian school when I was 11 years old. So that was the beginning of sort of this journey for me. This is in 2001. So za pasi nimejaribu mazee, imekuwa ni noma. Mimi najaribu kutoka, imekuwa ni noma. Nitasema tu hivi, hakuna addiction mtu utoka juu ya vile ana feel. Addiction utatoka ukiwa desperate for results. Addiction utatoka. Na Galatians 5:19, hizi ni desires za flesh. One of the way out, anza kupiga prayer daily 1 hour. Prayer ya 1 hour inakupatianga energy na strength ya overcome hizi appetite daily. Kwa sababu mana kona flesh, kona soul na kona spirit. Na ukiempower spirit unakuanga na ability ya overcome desire ya flesh. So hatuwezi hepa process ya prayer. Hatuwezi hepa isi kitu psychological atitanza kukupiga motivation uchore. Una deal na power very strong. Na mbona devil ameachilia hizi weapons hizi? Juu at the end of the day, the moment umeattack sexual fabric ya society, the moment umesexualize a generation, na umeattack the fabric of sexuality, iyo society inakuanga imedai. Any society enye haina values inakuanga it's a dead society. Mtaunda doo, mtaunda mkwanja, lakini hakuna future. Juu at the end of the day kuna the very element enye iko affected. Number 2, utakuta the moment hii era imekuwa propagated, families hazita stand. Na saa utakuta imeanza kufungua mlango ya vitu zingine. Because saizi tunakuta ma sex toys zinauzwa mbaya. Kwa street, kwa black market, zinauzwa kuruka. Juu kuna dema la feel boy hizi insatisfy. So watu wameanza kudoze na maplastic mtu wangu. Ni noma. Na tunaanza kukuta other doors are opened za kuanza kufanya vitu very pervasive kwa generation yetu. So ni fiti tuelewe hii kitu inatu affect. Na ni fiti tuelewe ni desire flesh. Na ni fiti tuelewe there is only one way to deal with the flesh. Inakuanga crucify the flesh. Paul alisema I crucify my flesh daily. Haina shortcut mzae. Kama uko serious na life yako, kuna vitu azinanga shortcut. Azinanga shortcut. Itabidi go through the process ya kucrucify flesh. Itabidi deal na circle yako. Watu wengi umasturbate wananga mabeste. They want their space, they want their privacy. Itabidi break your shell, uanze kuconnect na wasem. Itabidi umeanza kuengage body yako kwa vitu active kama gym, kukimbia, kutokea place and watch ball, engage mind yako. Make sure by the time unaingia bed umechoka, so that now energy yako inakuwa spend kwa vitu zinakusaidia. Kuwa msocial, wacha ukuwe na wasee wana interfere private space. Kuwa na wasee wanakaa na wewe, because the more mind yako inakuwa engaged, ndo the more opportunity ya kumasturbate na hata. Psychologically wanasemanga ukikaa for 21 days without a habit, unakuanga umedevelop another habit. Body yako inakuanga imeadjust. Now that's why rehab, the first 21 days no wanga very key. This data raises critical questions about the effectiveness of current strategies employed by faith communities to address the issue of pornography. Despite the church's traditional stance against lust, the study suggests that little progress has been made in curbing the consumption of pornography among churchgoers. As researchers note, the disparity between professed beliefs and actual behavior prompts a re-evaluation of how effectively faith communities are addressing this challenge.
This disconnect indicates that many individuals within the church are struggling with issues of sexual integrity and feel unprepared to seek help. Nick Stumbo, Executive Director of Pure Desire Ministries, emphasized the gravity of the findings. He stated, "This data represents a sobering call to realize our collective struggle has not improved, highlighting that the average Christian is not experiencing true freedom in this area." Alarmingly, 75% of Christian men and 40% of Christian women report viewing pornography at least occasionally. Perhaps even more troubling is the fact that over half of those who admitted to using pornography expressed a level of comfort with their habit. When asked about support systems for dealing with this struggle, a staggering 82% of respondents indicated that they receive no help at all, illustrating a profound sense of isolation among those battling addiction. Sathya Sam, an author specializing in helping men overcome pornography addiction, pointed to a critical issue within the church. Many pastors and leaders are grappling with their own addictions. He remarked, "Pastors and leaders are shepherds of the flocks entrusted to them, responsible for guiding their congregants through life's challenges. However, many leaders lack the resources or ability to address issues of sexual integrity within their congregations, often out of fear of exposure or judgment." Bwana asifiwe. Na some of us, hakuna mtu ashai kukaisha down vile leo tunabonga akakuambia vitu kadhaa. So number one, hii ni tragedy. Tulikuwa meeting na Pastor Jimmy tukaambiwa 50% ya mayouth either kwa dunia ama kwa church wana have sex. Si ati washai have. It is a present continuous tense. They are having sex. Hata hapa kuna mtu akona date amepanga saa time fulani place fulani, anatafuta uongo ya kutoka Mushadha. Kuna mtu atakufa Friday. Wasema unajua Jemo, sasa kazi ni ya brother yake, mazishi yake sasa. Kuna mtu atadai Friday na hajakufa. Kile kuna mtu atauliwa Friday ndio mtu apate mraya kutoka. So pasi, shida yetu kubwa ni nini? And I think what that might look like really practically is finding somebody safe that you can talk to. A lot of people kind of get told like you have to tell your parents or you have to tell your loved one. You do have to tell your loved one for sure if you're in a committed relationship, but when and how, that varies depending on the situation. But ultimately, you just need to tell somebody who's safe, somebody who's going to say, "Hey, I love you anyway. I got your back. I'm going to see you through this. Let's get you some help." That's always a great starting point. And I think for people who are really serious and are like, "Okay, I'm actually sick and tired of this. I know I need to get rid of it," then you have to take massive action. So you got to reach out, get some professional help, go through something where you're really going to get a person who's been there to kind of guide you along the way. And I think those are kind of some of the... Na wengine na kuanganua somezo ya mapono, mnafungua maside za pono, mnaingia kwa ma dreams. Mnaota na madem na maboy. Yote tutaikujia. Jumini shaijiuliza mzito, mnaweza kaa down. Asante. Pole kwa kuwatumia for bad example. You are blessed. Jumini shaijiuliza, nikiwa tu kwa harakati zangu za life, nilikam nikajiuliza, kuna day niliota tumeiba bank. Na nikaota tumeomoka, tulikuwa tunahesabu madolari. Mazee niliamka nilikuwa nimeweka mkono kwa mfuko. Nikaguza hivi nasikia vile nililala ndivyo nilivyo. De fulani nikaota tukiwa bash. Kibufe tu nimefuata tu napiga makuku nini. Kuamka niko ubao. De fulani nikaota kadem kama nitembelea. Kuamka morning kuangalia box anashindwa buda. So nikaanza kujiuliza, hii ya kuiba bank haina evidence. Hii ya Kiroma haina evidence. Hii ya Kamsupa. Nikaanza kupiga ma research, nikaambiwa inaitango wet dream. Nikasema hapana. Vile Kamsupa kalikuja nilifeel kabisa kalikuwa hapa. Na mimi hapa. Sam further noted that this fear can prevent leaders from bringing in necessary resources to support those struggling, perpetuating a cycle of silence and shame around the issue.
This lack of open dialogue contributes to the growing comfortability with pornography use among churchgoers. The survey found that 62% of respondents felt at least somewhat comfortable with their pornography use, with 49% of practicing Christians indicating they accept it as a normal part of life. This contrasts sharply with non-Christians, of whom 73% expressed comfort with their usage. Interestingly, only 14% of Christians desired to eliminate pornography from their lives entirely, reflecting a troubling normalization of the habit. The survey results further revealed that many Americans, including Christians, do not view pornography as detrimental to a healthy sex life. Over half of Christian respondents, 55%, believe that one could regularly engage with pornography without compromising their sexual health. Hizi porn hapana. Holy Ghost akaniambia macho yako ni mlango ya soul yako. So wakati unafungua site kwenda kuona porn, wacha tu assume nyinyi ni mapepo. Na mimi ndio niko hapa na Kasimu. Naingia kwa www nini, naingia kwa porn. Nimeingia kwa dunia yenu. Okay? Mimi ndio nimekuja kuwachokoza. Nyinyi mlikuwa mmetulia. Kapepo ka masturbation kalikuwa kametulia tu. Wewe na ujinga yako ukafungua mlango na ukaingia teritoria wenyewe. Zikaanza kukuanda zinachonafanya nini hapa mzae? Na ndio utakuta vitu kama masturbation, pornography, hakuna maombi utoa mzee. Nilienda maprayer zote. Ile mpaka unasikia we want to pray for pregnant women. Mimi niko hapo mbele. Nikiambia Mungu wanijua vyema Bwana. Mimi ni maombi tunataka. Najua na solve issues. Juu kuna mzee yako kwa ibada amefast, amepray, amefanya vitu moba na shindo pasi, nitatokaje? Hii kitu ni aje? Kitu ya kwanza nilidiscover, pornography inakuanga imepatia kitu inaitwa the demon has legal access over your life. It is not there illegally. Now the problem, you can never cast out a demon that is there legally. I have no power. Unaona vile tuliitwa hapa? I wish ungeona vile Pastor Kevin amekuja kwa ameingia kwa gate. Na confidence. Si tuliitwa. Tuko kwa posta. Kaa kungekuwa na wochi, hatungepiga story mob. Ambia mzae, Pastor T, tumeitwa. Nini? Tumeitwa. Nini? We, mzito, tuko kwa gate. So kuna pepo na iambianga toka, inakwambia mzae, jamaa alikuja territory. Si tuko hapa legally. Unasema toka, inasikia wacha ufala. Yeye ndo anaweza tuambia tuende, si wewe. Yeye ndo alitukuta mushadha. Siku ile atakuwa willing tutoke, tuta-agree. That's all nakutanga. Iyo prayer iko best na wewe. Na lakini matini wengi hawayuko ready kulipa the price. Heri waishi kwa bondage lakini wasitoke. Wasio kuja church wananiambia pasi unafanyanga deliverance lini? Naambia nategemea. Mimi pasi na struggle na masturbation nini, unamwambia uko na smartphone nunua kabambe. Ka uko serious na maisha yako, nunua kabambe, au utajipata ukienda kwa mneti. Mimi pasi nini, unamwambia anza kufast daily. Uko unapiga twice a week, unapiga fasting, na daily unapiga ihoya for 1 hour, na ukieza piga na ndimi uone kama utasikia kumasturbate. Asikia mzae bana, hiyo rise acha hizo. Nearly half of the participants, 48%, suggested that watching pornography might even enhance users' sex lives. In light of these findings, the researchers from Barna Group are urging church leaders to take proactive steps in addressing the issue of pornography. They stress the importance of providing resources and fostering open discussions around the topic. The church is meant to be a source of hope for individuals facing various challenges, including struggles with pornography, the researchers stated. By tackling this issue with care, understanding, and practical support, churches can fulfill their role as centers of healing and restoration. Ultimately, the study serves as a clarion call for faith communities to confront the uncomfortable realities of pornography use among their members.
It emphasizes the necessity for churches to engage more deeply in conversations surrounding sexual integrity, aiming to provide a supportive environment where individuals can seek help without fear of judgment. Small, intentional steps towards openness and support can make a substantial difference in the lives of those wrestling with pornography addiction, helping to bridge the gap between belief and behavior within the church. Bwana asifiwe. So our biggest problem ni lust. Na lust, it doesn't work on its own. Kuna kuanga na triggers. Now the reason why tunaishi kwa generation iko sexualized, number one ni juu ya availability ya triggers. Kitu ya kwanza ni aka kitu. Kanaitangwa cell phone. Hii ni jela. Kuna watu hii kitu ndio itafanya ukose kwenda heaven. Aka.